Εάν υπήρξε μία μορφή η οποία ήταν άκρως πολύπλευρη και πολυτάλαντη στην αιωνιότητα της ανθρωπότητας, αυτή η μορφή ήταν σίγουρα ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Πολυμήχανος, διότι ήταν μαθηματικός, φυσικός, αρχιτέκτονας, μηχανικός. Έκανε εκείνος τον πρώτο σχεδιασμό του αυτοκινήτου, του ποδήλατου, του αλεξίπτωτου, ακόμα και του ελικοπτέρου. Μία ανθρώπινη ιδιοφυΐα που ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή της στις οθόνες σας. Λίγοι φαντάζονται και ακόμη λιγότερο γνωρίζουν ότι ο ιδιοφυής αναγεννησιακός καλλιτέχνης της αναγέννησης Λεωνάρντο ντα Βίντσι όχι μόνο δημιούργησε μερικούς από τους 17 σπουδαιότερους πίνακες όλων των εποχών, όπως η Μόνα Λίζα και ο μυστικός δείπνος, αλλά συνέλαβε στο μυαλό του συνολικά 62 εφευρέσεις. Μεταξύ άλλων τον πρόδρομο του ποδηλάτου και του ανελκυστήρα, τις αναπνευστικές συσκευές για τους δίτες, τα αλεξίπτωτα, τις φορητές σκάλες, τον καταπέλτη και τις τροχύλατες γέφυρες. Στα τέλη του 1490 εκδόθηκε το εγχειρίδιο του Ντα Βίντσι για τη βασική θεωρία της μηχανικής. Εκεί περιγράφονται μηχανές και εργαλεία, ενώ παρουσιάζονται πρακτικά πρότυπα για την εξήγηση βασικών αρχών και λειτουργιών της μηχανικής που χρησιμοποιούνταν στους οικοδομικούς μηχανισμούς. Όπως φαίνεται, τον Ντα Βίντσι απασχολούσαν πολλοί προβλήματα τριβής και αντίστασης. Σπυρώματα κοχλιών κίνησης, υδραυλική γρίλη, μηχανήματα περιστροφής και άλλα περιγράφονται μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς. Με την πάροδο των ετών, το ενδιαφέρον του για τη θεωρητική μηχανική συγχωνευόταν με το ενδιαφέρον του για την εφαρμοσμένη μηχανική. Τα σχέδιά του και οι εφευρέσεις του ξεπερνούσαν συχνά κατά πολύ τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής. Τα μοντέλα που βασίζονταν στις σημειώσεις του Ντα Βίντσι είναι κατασκευασμένα από ξύλο, μέταλλο και ύφασμα, είτε σε φυσικό μέγεθος είτε υποκλίμακα. Ίσως η σημαντικότερη επινόηση του Ντα Βίντσι ήταν τα υδατοστεγή διαμερίσματα στο κήτος των πλοίων, που εμποδίζουν τη βύθισή τους. Μια ιδέα που εφαρμόζεται σήμερα στα πετρελαιοφόρα διπλού κήτους. Οι εφευρέσεις του Ντα Βίντσι χρησιμοποιήθηκαν και μετά το θάνατό του, όπως για παράδειγμα οι κάλικες βλημάτων που χρησιμοποίησε ο Ναπολέον, βασισμένος στα σχέδιά του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ποδήλατο του Ντα Βίντσι, το οποίο εικάζεται ότι σχεδιάστηκε από κάποιον μαθητή του με τις δικές του οδηγίες. Το σχέδιο περιλαμβάνει την αλυσίδα μετάδοσης από τα πεντάλ στην πίσω ρόδα, η οποία απουσίαζε από τα ποδήλατα που εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Ο Ντα Βίντσι ερευνούσε τα φυσικά φαινόμενα αναγνωρίζοντας την ύπαρξη αρχαίγωνων μηχανικών δυνάμεων που διέπουν τη μορφή και τη λειτουργία του σύμπαντος. Μελέτησε πολύ το πέταγμα των πουλιών στην προσπάθειά του να φτιάξει μια επτάμενη μηχανή που αποτελούσε νεανικό του όρομα και επιθυμία. Μελέτησε εξονυχιστικά το νερό, τον μεταφορέα της φύσης όπως το ονόμαζε, ενδιαφερόμενος τόσο για τις φυσικές του ιδιότητες, όσο και για τους νόμους της κίνησής του, κάνοντας πολλά πειράματα για τις δίνες. Όσον αφορά τις μηχανές πτήσης του Ιταλού μηχανικού, ορισμένες αποδείχθηκαν καλοσχεδιασμένες, όπως το πυραμιδοειδές αλεξίπτωτο που δοκιμάστηκε πρόσφατα στον Καναδά, ενώ άλλες ήταν μάλλον επικίνδυνες. Είναι γνωστή η ιστορία με έναν από τους υπηρέτες του Ντα Βίντσι, τον οποίο χρησιμοποιούσε στα πειράματα και στις επιδείξεις, σε μία από τις οποίες παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Το μόνο αυθεντικό έργο του Ντα Βίντσι που σώζεται ως σήμερα είναι ένας υδατοφράκτης κοντά στο Μιλάνο. Αλλά δυστυχώς οι αρχές δεν το προστάτευσαν ως μνημείο και τώρα πλέον βρίσκεται υπό διάλυση. Ο Ντα Βίντσι ανέπτυξε επίσης μεγάλη δράση ως στρατιωτικός μηχανικός. Το 1504 βοήθησε τον άρχοντά του Πιομπίνο στην επισκευή του συστήματος των οχυρώσεων, προτείνοντας ένα λεπτομερές σχέδιο γενικής επισκευής. Σχεδίασε πολεμικές μηχανές, άλλες από τις οποίες λειτουργήσαν έστω και μερικώς, και για άλλες είτε δεν έγινε ποτέ καμία προσπάθεια κατασκευής, είτε έγιναν ανεπιτυχείς προσπάθειες κατασκευής τους. Τον Απρίλιο του 1489 ξεκίνησε τη συγγραφή ενός βιβλίου υπό τον τίτλο «Περί της ανθρώπινης μορφής», το οποίο όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Παράλληλα έκανε διάφορες μελέτες πάνω στην ανθρώπινη ανατομία, συγκρίνοντας τις θεωρίες του με τη μοναδική σωζόμενη σχετική θεωρία που υπήρχε την εποχή εκείνη, τον άνθρωπο του Βιτρούβιου.
Ο Βιτρούβιος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως το ανθρώπινο σώμα με τα χέρια σε έκταση μπορούσε να χωρέσει στα δύο τέλεια γεωμετρικά σχήματα, τον κύκλο και το τετράγωνο, και πως το κέντρο του σώματος ήταν ο αφαλός. Είχε διατυπώσει διάφορες απόψεις σχετικά με την επίδραση και τη λειτουργία ουσιών που συνδέονται με διαφορετικά μέρη του σώματος. Πίστευε χαρακτηριστικά πως τα δάκρυα προέρχονταν από την καρδιά, το κέντρο όλων των συναισθημάτων. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι υπέγραφε τα έργα του ως «Λο Λεωνάρντο», δηλαδή «Εγώ ο Λεωνάρντο». Ήταν μια πολυτάλαντη προσωπικότητα με το μάτι και το μυαλό στραμμένο πάντα στο μέλλον, καθώς τα σχέδια και εφευρέσεις του ξεπερνούσαν κατά πολύ τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής. Hi, Tom here. In this week's Circle Line Art School drawing, I'll show you one way to use one-point perspective to draw a road and a street scene with some telegraph poles and a view of Mount Fuji in the distance, all using a pencil and a pen. I would suggest you just use whatever pencil and pen you have at hand. To start your drawing at the beginning, draw a horizontal line using a soft pencil line slightly below the middle height of your paper. Next, draw a vanishing point in the center of this horizon line, and all receding lines will look like they go towards this one single vanishing point. The next step is to draw a line to the right base of your paper from the vanishing point, and then another line to the left base of your paper from the same vanishing point. Next, we can draw two more lines, one to the right and one to the left, but this time these are more guidelines, so they can be softer lines. Now we need to draw another guideline, a soft line, going up towards the left top page, and then we can sort of mark it across so that it's symmetrical and draw another line going to the right top page. Not right to the corner, but towards the corner. Next, between the two guidelines on the left, we can draw a vertical line, which will be for one of the telegraph poles which go along the road. Now we can use the guideline, which is at the top and the bottom of this first telegraph pole, to draw another telegraph pole, and then a series of telegraph poles beyond that, each one getting closer together to each other as they go further away from us and closer to the vanishing point on the horizon. Then on the left-hand side, we can draw another vertical line for the closest telegraph pole on the left-hand side. Next, I'd find it useful to draw a few dots from the left guideline to the right guideline, which sort of travel across horizontally. You could use a ruler, or you could just do it by eye, and this will mark out so that the telegraph poles on the right are in the same position, same distance away from us as the ones on the left. We could also mark the top of each telegraph pole, and these dots are just to guide us with our drawing. But as you're drawing, you might find that they're not 100% accurate. And then just draw a series of lines, vertical lines, between the two guidelines from dot to dot. Again, you could use a ruler, or you could just draw it freehand. And then we can finish off on the right with the closest telegraph pole on the right hand side. So now we have a symmetrical drawing, a drawing which is the same on both sides of a series of telegraph poles going away into the distance. And then we can draw little ellipses at the base of each telegraph pole to show the thickness of them. And then next to each of the vertical lines, we can draw another vertical line to show the thickness of each telegraph pole. And because they're going away from us, they're getting smaller in height, but they're also getting narrower because they're further away. So the lines that you're drawing next to the first lines can get closer together as they go away towards the vanishing point.
So on the right, we just do exactly the same as the process, the techniques that we used on the left. So now we've got the thickness of telegraph poles receding into the distance. I think I'll make the base front part of each ellipse of the telegraph poles a bit darker, and then we can add a little semicircle at the top of each one too. So now we've got these sort of very thin columns going away in 1 point perspective. Behind the columns on the left, we can draw another line going to our vanishing point, a guideline, soft line. And this first line is below the horizon. And then we can draw another guideline, but this time the receding line is above the horizon. And they mark the base and the top of a row of buildings that we can draw, which are behind the telegraph poles on the left. And then we can mark out how wide each of these buildings are by drawing a series of vertical lines. And then the front-facing part of each of these buildings will be a rectangle, and the top and the bottom of each of these rectangles will be parallel to the horizon line and also parallel to the edge of your paper. We could also draw a series of doors and windows. Again, because they are behind the telegraph poles, we can draw them either side of the telegraph poles, and that sense of overlapping will also help the illusion of depth which we're trying to create in our drawing. So in this drawing we're using guidelines which are soft lines, but we're also using darker lines when we're more confident that the lines that we're drawing are going to stay where they are and they're going to be the same as the finished lines. We can always use guidelines going towards the vanishing point in the center for all of the receding lines, and all of the vertical lines in the whole drawing, all of them will stay vertical and all of the vertical lines are parallel to each other. But the receding lines are always going towards the vanishing point. If the receding line is near to the horizon line, it will almost be a horizontal line, but as receding lines become further away from the horizon line, they become at a greater angle. So for example, at the top of the telegraph poles, the angle of the line is very steep, whereas the angle of the line nearer the horizon is much less steep. So that the road is not a never-ending road, because we're going to draw a view of Mount Fuji in the distance, we can draw a building at the end of the road and then indicate a road which is very far away, which goes to the left and the right. Now the building needs to be just slightly lower than the horizon line, because the horizon line is so far away we wouldn't really be able to see a building in any detail if it was actually on the horizon. Over time you could just develop more shapes in the buildings. So I think this first line of buildings on the left, I'll add another floor to the buildings, as it were, but this second floor of each of the buildings is back set a little bit, so the vertical lines are slightly behind the vertical lines on the ground floor, but the receding lines still go to the vanishing point and the vertical lines still stay vertical. And in that way you can draw a ground floor building which has a first floor which is slightly receding from the front of the ground floor. And then we could even draw a third floor structure on some of the buildings as well. Remember to use the fact that the telegraph poles are in the foreground, so the buildings are always behind them. So any chance you get to make
a shape or a detail which goes behind the telegraph poles, that will heighten the sense of depth in your drawing. Now, as I'm drawing this, I'm thinking that these shapes are going to repeat on the right-hand side. And then when you're ready, we could start to add, in exactly the same way, a series of buildings on the right-hand side. They don't need to be totally symmetrical, but it would be useful, I think, to use a guideline going to the horizon and the vanishing point on the horizon. And this guideline will show us where the top and base of the beginnings of each of the buildings are. And when using one-point perspective, the horizontal lines stay horizontal. And again, we're using the fact of the telegraph poles being in front and the buildings being behind. So think about the height of each building and how it relates to the other buildings in your drawing. So the front-facing side of each of these buildings is basically a rectangle, but it might be hidden by the fact that there's a building in front of it or a telegraph pole in front of it. And then the vertical lines stay vertical, and try to also think about the gaps in between the buildings, so that there could be a road in between the gaps, or people could walk in between the gaps. When drawing perspective, it's useful not just to think about the shapes that you're drawing in perspective, but the gaps in between the shapes that you're drawing in perspective are also very useful. If you'd like to learn more about how to draw, starting from scratch, or how to draw buildings in greater detail, please consider joining one of my online drawing courses. You can find more details at circlelineartschool.com. So for the next step in this drawing, we could draw a line down the middle of the road. In fact, it would be best to draw two lines, and that would be the thickness of one line, but shown as two lines, going to the vanishing point in the center of the horizon line that we drew at the very beginning. And then you might like to make these lines darker, or split them up into larger parts in the foreground, getting to smaller parts in the background. Once you've got a central line to the road of your drawing, we could perhaps add a thickness to the pavement either side of the road by adding a few more lines going to the vanishing point, and then we can show these lines as thicknesses by adding a series of short vertical lines that are getting closer together as they go towards the vanishing point on the right and on the left. Once you've added a few more details, I think it would be time to work back into the telegraph poles by drawing a horizontal line coming off each of the telegraph poles. But to do that, we need a guideline going to the vanishing point first. So the guideline on the left, and then another guideline which is just a soft line on the right. And then from that we can draw horizontal lines which are going towards the center of the road on each of the telegraph poles. Whenever you see a space and you think that some extension or addition to the architecture that you've drawn would fit in, then I suggest you just draw whatever you like. Once you get an idea of something, just go for it and draw it and see how it looks. If you draw something that doesn't quite work, I tend to find that just by continuing drawing, you can sort it out rather than erasing it. Just see if you could add something else to make it work better. So there are lots of very small, well, they're not small buildings, but lots of buildings in the distance that look small because they're in the distance. Once you've got to a stage where you're content that you've got a road with telegraph poles in one point perspective and some details on the buildings on the left and the right, then you could use a black pen to go over the pencil lines that you've been drawing. It's just an idea. If you want to do this and you have a variety of different black pens, it might be useful to have some black pens which are slightly thicker lines, and they could be used for the shapes which are in the foreground of your drawing,
And then if you've got any black pens which make a thinner line, they'd be much more useful for the shapes in the distance and far distance of your drawing. Because they're thinner lines, the lines will just naturally look like they're further away because they're thinner, whereas the lines using a pen which is thicker will look like they're closer to us. And then with the shapes which are really close to us, we could double up the line even thicker by going over it twice. Because you can't change any of the marks that you do with a pen, you do need to concentrate even more than when we were just doing the lines at the beginning. But I think that, generally speaking, there's always a way to improve something if it goes wrong. Once you've done the first few lines in the drawing, it's basically just building up more and more structure and more ideas about what you want to achieve in your drawing. And if something isn't quite right, you can probably just add something else to make it work better. When you're ready and you think that the pen work is working okay and you've got the level of detail that you think is right for the drawing that you're making, you could start to consider to add some of the wires that go between the poles of the telegraph poles which are going away from us in 1 point perspective. Now, to do this, it would be best to use the thinnest black pen that you have, or a very sharp, hard pencil, so that the lines are very thin. I think it just is generally in drawings, if you just draw as if it's working, it's a lot easier to just play around and create the shapes which are needed for the drawing. So I think on the right, I could draw another telegraph pole sort of separately on the right. It would sort of make sense. If you draw thinking it's going to go wrong, it probably will go wrong. But if you can just be a little bit more playful and experimental with some of the lines that you make, then you'll probably find that the lines that you make have more confidence in them and therefore are more useful for the drawing that you're creating. So we could keep adding more of the wires to the telegraph poles, remembering that things get smaller as they go further away, and there are bigger shapes as they come towards us, as they're nearer towards us. Once you've finished this step, the next step would be perhaps to add a few more details with pen work. And then we can think about adding the mountain, Mount Fuji, in the distance, in the far distance of our drawing. To add the image of Mount Fuji, start at the top of the mountain, which is an old volcano, and then from there we can draw a gliding line, as it were, to the left, and then another gliding line which goes behind the telegraph poles and behind the buildings to the right. Then we can split up the mountain with a sort of scratchy line zigzagging backwards and forwards. And this line represents the edge between the light side of the mountain and the dark side of the mountain. And I think that I'll make the dark side of the mountain on the right. Sometimes it's tempting to put too many details, but I think the main thing with this drawing is that the details that we're putting in, it's a really large mountain in the distance, but the lines that we're using need to be really thin. Once you've got the mountain in place, we could draw a few perhaps extra shapes in the foreground as well. Then we could think about perhaps using a pencil and adding some shading to the drawing. To do this, I'll use just a 4B pencil, I think, and put some tone
on the right-hand side of some of the buildings. It's generally a good idea when drawing with tone to do a little bit less than you think at first, because you can always add more later on. And they might be higher contrast, be darker as they are closer towards us. By drawing things step by step and starting with basic shapes and then going into details later on and then adding basic tones and then perhaps adding some tonal details later on, then we can, by using these basic techniques and basic structure, we can create an image which is quite complicated, but it's actually made out of a few basic steps. So the last thing in this drawing will just be to add some tones to the base of the telegraph poles, shadows going towards the right, cast shadows going towards the right, for the telegraph poles on the right, but also for the telegraph poles on the left. And then the buildings on the left will also have cast shadows to them. Next, we can add some tone to the actual Mount Fuji. We could speed up this sketching a little bit now, just with the side of a pencil, blocking in a mid-tone, a tone which is not quite dark and not quite light, but something in the middle. And then we can look at the drawing and think about what it needs next. And within Mount Fuji, we could just make a few areas even darker than the mid-tone that we have. And then behind Mount Fuji in the sky, I don't really want to put any clouds or anything because that would make it too busy. I want it quite quiet. So I'll just change the tone behind the mountain on the left and the right using a very soft tone with the side of the pencil, so that the sky becomes a slight tone, and that will make the snow side of Mount Fuji seem brighter. So by smudging some of the other areas of the drawing and leaving the left-hand side of the mountain as white as the paper was and is, that white paper looks brighter because virtually everything else in the drawing has got a slight tone to it. So if you'd like to learn more about drawing, particularly drawing buildings in perspective, please visit my Circle Line Art School website at circlelineartschool.com. Thanks very much for watching. I post a new video every week on my YouTube channel. I hope you also subscribe to my YouTube channel so that you can keep up to date with all the content that I'm making. Thanks for watching and see you next time.
Σαλβαδόρ Νταλί. Ο Νταλί, ένα κοκτέιλ εφοδιασμένο καλά με ιδιοφυΐα και παραλήρημα, γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1904 στο Φιγκουέρα στην Καταλωνία 3 χρόνια μετά το θάνατο του πρωτότοκου αδερφού του, που πέθανε από μηνυγκίτιδα μόλις τα 7 του χρόνια. Ανήκε σε μια οικονομικά ευκατάστατη οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και συμβολιογράφος, αλλά δεν φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης με τις ικανότητες του Νταλί στη ζωγραφική και το σχέδιο. Το όνομα που του δόθηκε Σαλβαδόρ είναι το ίδιο με του νεκρού του αδερφού και έτσι έβαλε τα πόδια του στα βήματα ενός λατρευτού νεκρού που συνέχισε να τον αγαπούν μέσω αυτού, όπως είχε γράψει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του το 1973. Ο Σαλβαδόρ ο δεύτερος γίνεται πολύ νωρίς ένας μικρός τύραννος. Ιστερικές κρίσεις και σκηνές που εκδηλώνονται ακριβώς για να τραβήξουν την προσοχή της οικογένειας βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη. Ούτε η γέννηση της αδερφής του, Άννας Μαρίας, με την οποία για πολλά χρόνια συνδέεται, φτάνει να τον ηρεμήσει. Αντίθετα, όσο περισσότερο περνά ο χρόνος, τόσο πιο έντονα αισθάνεται την ανάγκη να εκφράζει τη διαφορετικότητά του με κινησμό και σκληρότητα. Ένα από τα πολλά περιστατικά σκληρότητας του μικρού Σαλβαδόρ ήταν όταν σε ηλικία 11 ετών χτύπησε ένα μικρότερο παιδάκι μόνο και μόνο επειδή εκτός από το ότι ήταν άσχημο, έτρωγε και σοκολάτα που ο ίδιος τη θεωρεί φρικτή. Το άρρωστο παιδάκι είναι ο τίτλος της πρώτης αυτοπροσωπογραφίας του, που έφτιαξε σε ηλικία 10 ετών. Λίγο μετά αρχίζει να παρακολουθεί τα πρώτα μαθήματα σχεδίου στη Δημοτική Σχολή Σχεδίου της πόλης του και 6 χρόνια μετά, στις αρχές του 1920, γίνεται δεκτός στην Ακαδημία της Μαδρίτης στο Ινστιτούτο του Αγίου Φερνάνδρου. Επειδή όμως συμμετείχε στις διαμαρτυρίες εναντίον ενός καθηγητή, θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην Κερόνα το 1923. Θα γίνει δεκτός ξανά στην Ακαδημία για να αποβληθεί οριστικά το 1926 για υπερβολική εκκεντρικότητα. Δηλώνει μάλιστα πως κανένας από τους καθηγητές του δεν είναι άξιος να τον κρίνει. Την επόμενη χρονιά, μετά τη στρατιωτική του θητεία, θα ταξιδέψει στο Παρίσι όπου θα συναντήσει τον Πικάσο για πρώτη φορά, λέγοντάς του ότι πρώτα ήρθε να δει τον ίδιο και μετά το Λούβρο. Ο Πικάσο έχει ήδη κάποια γνώση γύρω από το έργο του Νταλί. Τα επόμενα χρόνια στα έργα του Νταλί αποτυπώνονται ισχυρές επιδράσεις από το έργο του Πικάσο, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να διαφαίνεται ένα προσωπικό ύφος στους πίνακες του. Ο Ζαν Μιρό θα τον παρουσιάσει στους σουρεαλιστές που θα συνεργαστεί για τα επόμενα χρόνια. Θα κάνει την πρώτη του έκθεση και θα γράψει το σενάριο του κινηματογραφικού έργου «Ανταλουσιανός σκύλος» σε συνεργασία με τον Λουίς Μπουνιουέλ, μια σοκαριστική ταινία που προκαλεί σκάνδαλο στο Παρίσι. Από το 1923 είχε γνωρίσει τον μετέπειτα μεγάλο ποιητή Φρεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, με τον οποίο δεν γίνεται μόνο εγκάρδιος φίλος, αλλά και ο εραστής του. Μέχρι τότε ο Νταλί δεν είχε αγαπήσει κανέναν. Οι γυναίκες τον άφηναν αδιάφορο ή μάλλον γνώριζε με ευχαρίστηση, κατά τα λεγόμενά του, μόνο εκείνες που θεωρούσε κομψές, αλλά και εκείνες που σύχναζαν στα πουρνία. Όλες όμως χρησιμεύαν μονάχα στο να εξάπτουν τις ερωτικές φαντασιώσεις του. Το 1929 θα έχει όμως τη συνάντηση που στάθηκε μοιραία για τη ζωή του. Αυτή με την Καλά, σύζυγο του σουρεαλιστή ποιητή Πολ Ελιάρ. Για πρώτη φορά τη βλέπει στη βεράντα του ξενοδοχείου Μιραμάρ, στο Καντάκες, τη γνωρίζει και το επόμενο πρωί κλείνει ραντεβού μαζί της στην παραλία. Ο Ελιάρ φαίνεται δεν κατάφερνε να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές ορέξεις της συζύγου του, η οποία έψαχνε διαρκώς για νεαρούς και όμορφους άντρες. Ο Σαλβαδόρ έπεσε θύμα της ασίγαστης επιθυμίας της Ρωσίδας για χρήματα και νεαρούς άντρες. Η Καλά θα αφήσει τον άντρα της για να ζήσει με τον Νταλί. Θα γίνει σύζυγος, φίλη, μούσα και μοντέλο του, με πρώτο τον πίνακα στον οποίο εμφανίζεται τον μεγάλο αυνανιστή. Ήταν η παρηγορήτρια και πάνω απ' όλα εξουσιάστρια της ύπαρξής του. Μαζί φτιάχνουν το σπίτι της ζωής τους στο Πορτ Λιγκά, ταξιδεύουν στον κόσμο, μακριά από τη μετριότητα και μακριά από τους πολέμους. Η σεξουαλική ζωή του βασιλιά του σουρεαλισμού ήταν πιο εξωφρενική και από τους πίνακές του. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι προτιμούσε να παρακολουθεί παρά να συμμετέχει στη σεξουαλική συνέβρεση. Ο Σαλβαδόρ και η Γκαλά διοργάνωναν συχνά όργια στο σπίτι τους. Ο Νταλί μπορούσε έτσι να απολαύσει το θέαμα και η Γκαλά να ικανοποιήσει τις ορέξεις της.
Από το 1934 θα διακόψει τους δεσμούς του με τους σουρεαλιστές συντρόφους του μετά από 5 χρόνια ενεργούς συνεργασίας. Αισθάνεται σαν ο μοναδικός πραγματικός κληρονόμος του σουρεαλισμού. Το 1937 θα γνωρίσει τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Σίγμουντ Φρόιντ, και θα επηρεαστεί αρκετά από το συγγραφικό του έργο. Ορίζει τη μέθοδό του ως παρανοϊκή κριτική, συγκεκριμενοποιώντας το πανί ονειρικές εικόνες, ερμηνεύοντας με διαλεκτικούς και ψυχαναλυτικούς όρους τα παρανοϊκά φαινόμενα του υποσυνείδητου, απορρίπτοντας τους νόμους της λογικής. Στον τρόπο που ζωγράφιζε ο Νταλί, είχε μια πραγματική λατρεία για το Βερμέρ, από τον οποίο παίρνει την απόδοση του φωτός που καταφέρνει να ζωντανέψει τις μορφές. Τα έργα του θα αναζητηθούν, θα αγαπηθούν, θα εκτεθούν και θα πληρωθούν πολύ από τους Αμερικάνους, που θα του αφιερώσουν μια μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1966. Για τον Νταλί, το χρήμα υπήρξε ανέκαθεν πολύ σημαντικό. Από τότε που ως νέος ντάντι στη Μαδρίτη το θεωρούσε πασατέμπο και διασκέδαζε με το να διαλύει χαρτονομίσματα στο ουίσκι, μέχρι που και με το όχι και τόσο αδιάφορο ερέθισμα της γκαλά προσπαθούσε να τραβήξει με τα έργα του όσα περισσότερα μπορούσε από τις γεμάτες τσέπες των Αμερικάνων δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι θα του κάνουν τη δεύτερη μεγάλη έκθεση στο Μπαμπούρ το 1979. 3 χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 1982, η γκαλά πεθαίνει και ο Νταλί από τότε σταματά τελείως να ζωγραφίζει. Αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς αυτήν. Ο Νταλί από τη φύση του ήταν απρόβλεπτος, παράξενος, τρελός ίσως, οπωσδήποτε όμως πάντα σουρεαλιστής. Πέθανε την 23 Ιανουαρίου του 1989 στο νοσοκομείο της Φιγκουέρας και το σώμα του βαλσαμώθηκε όπως ο ίδιος επιθυμούσε και θαύτηκε μπροστά στο πορτρέτο του Λίνκολν στο θέατρο μουσείου που είχε σχεδιάσει, διακοσμήσει και χαρίσει ο ίδιος στη μικρή καταλανική γενέτειρά του πόλη Φιγκουέρας. Ça va avec une espèce de fidélité aussi, qu'on pourrait appeler homosexuelle.
geometrische vormen. Ja. Waarom? Waarom juist die vorm? Ja, wat wilt u nou? Waarom? Dat kun je niet zeggen. Het is zoals het is. Die belangstelling die bestaat er nou eenmaal voor de wetmatigheid. De wetmatigheid in de natuur kun je wel dat noemen. Hè? Een kubus is op zichzelf een wonderlijk fraai ding. En je kunt hem een beetje ingewikkelder maken. Je kunt ingewikkelder figuren maken. Octaeders en tetraeders en zo. Die zijn allemaal boeiend op zichzelf. En als je zo'n ding in je handen neemt en ronddraait, dan ben je getroffen door de schoonheid en door de zeer grote regelmaat van dat ding. En dan overvalt je een zeker gevoel van ongelukkigheid en van... je weet zelf niet wat je ermee moet beginnen. Je zou zo graag er wat van mee willen doen, maar het is er al. Eigenlijk is het genoeg om zo'n ding in papier te maken en ernaar te kijken. Maar als je nou eenmaal graficus bent en je wil er een prent van maken, dan denk je bijvoorbeeld, aangezien deze regelmaat zo groot is, laten we daar als contrast omheen zetten een soort van chaos. Laten we er een prent van maken die de tegenstelling illustreert van orde en chaos. En dat heb ik dan ook gedaan. Daaromheen zijn allerlei kapotte en verfrommelde figuren, stukken die ik indertijd, het was in de winter, ben gaan zoeken op de mestvaalt en zeer zorgvuldig heb samengeraapt chaotische voorwerpen waarvan je nog net kon herkennen wat ze betekenen, want dat is helemaal niet zo makkelijk. Het is eigenlijk makkelijker om de regelmaat uit te beelden dan de chaos. Als je bijvoorbeeld zegt, die chaos wil ik nog meer uitbeelden. Ik wil bijvoorbeeld nemen een stuk modder. Ja, dat kun je aan een beschouwer niet duidelijk maken dat het een stuk modder is. Dergelijke dingen zijn alleen aardig wanneer je ze nog herkent. Op de burgerschool in Arnhem, waar ik was, daar was de tekenles voor mij ver weg het prettigste van alles. Ik vond die school afschuwelijk. Behalve de tekenles, dat was een soort van verademing. Maar dat wil niet zeggen dat ik een uitzonderlijk goede tekenleerling was. Ik kon het wel betrekkelijk goed, maar helemaal niet uitzonderlijk. Ik geloof dat ik op mijn eindexamen een 7 had. Bijzonder aan in het Italiaanse landschap? Ja, dat is moeilijk te vertellen. Het Zuid-Italiaanse landschap interesseerde mij hoofdzakelijk. Niet zozeer het Italiaanse landschap in het algemeen, maar de Moorse invloeden, die broodjesdaken bijvoorbeeld, samen met rotspartijen was dat boeiend. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Het heeft niks met Renaissance te maken of met barok. Ik heb in Rome gewoond, 12 jaar, en de architectuur van Rome op zichzelf heeft me nooit eigenlijk veel gezegd. Omdat die veel te renaissancistisch en te barok was.